హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Krithik13 Vlogs. మా బొమ్మర్తో కలిసి నాగార్జునసాగర్ వచ్చినాము. ఇక్కడ వ్యూ ఎలా ఉందంటే చాలా సూపర్గా ఉంది. కింది దాకా వచ్చినాము. అంతకుముందు వచ్చినప్పుడు కింది వరకు అలవలేదు, బట్ ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ అసలు వెదర్ ఎలా ఉంది, అందరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనేది చూడండి ఒకసారి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో వాయిస్ ఓవర్తో కవర్ చేశాను, ఎందుకంటే ఫుల్ గాలి కదా, సో క్లారిటీ లేదు. వెదర్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంది. అసలు అన్ని గేట్లు ఓపెన్ చేస్తే ఇంకా పైనుంచి వస్తాయి వాటర్. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ మెట్లు ఉన్నాయి కదా, ఆ మెట్లు పైనుంచి వాటర్ పోతాయి అన్ని గేట్లు ఓపెన్ చేస్తే. సో ఆ వీడియో కూడా నేను ఇక్కడ షేర్ చేస్తాను. లాస్ట్ టైం నేను విజిట్ చేసింది, యాక్చువల్లీ అది పెట్టలేకపోయా లాస్ట్ టైం విజిట్కి ఇప్పటి విజిట్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో మీరు చూడొచ్చు. అప్పుడు అన్ని గేట్స్ ఓపెన్ చేశారు, ఇప్పుడు జస్ట్ 10 గేట్స్. సో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. లాస్ట్ టైం కూడా మా అన్న అండ్ బొమ్మర్దులతో వచ్చాను. సో అప్పుడు కూడా చాలా థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఎప్పుడైనా నాగార్జునసాగర్ వస్తే మాత్రం వన్ థింగ్, ఫిష్ అనేది లైవ్ దొరుకుతుంది. సో అది మిస్ చేసుకోకండి. ఆల్ గేట్స్ ఓపెన్ చేశారు. సో ఇది మేబీ చూడని వాళ్ళకి చూపెడుతున్నందుకైనా ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుండొచ్చు. హోప్ ఎవ్రీవన్ విల్ ఎంజాయ్ దిస్ వ్లాగ్. ప్రస్తుతం అయితే ఈ ఒక్క వ్యూలోనే ఎక్కువ చాలాసేపు స్పెండ్ చేసాము. సో ఇదొకటి కవర్ చేసాము. అండ్ నెక్స్ట్ మేము ఇంకో ప్లేస్ విజిట్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్గా ఆ జర్నీ చాలా టైం పడుతుంది. ఎవ్రీవన్ విల్ గెట్ టు నో వెరీ సూన్. అండ్ ఐ విల్ అప్లోడ్ దట్ వ్లాగ్ ఆల్సో వెరీ సూన్. అందరికీ తెలిసిందే శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్లు ఎట్లుంటాయో, బట్ ఇట్స్ ఎ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్.
కార్లో వెళ్ళినా బైక్లో వెళ్ళినా చాలా బాగుంటుంది నేచర్ కానీ. అండ్ అది కూడా ఇప్పుడు సీజన్లో కాబట్టి రైనీ సీజన్. లేకపోతే రూట్ ఆపేయాలి.